Welcome back guys. As you read from the title or thumbnail, video to get what call app we're launching other apps. So basically when you put in a package name I put in the package name ya app with trip editor. So trip editor never opened trip editor and you guys so cool editing JavaScript and HTML. Let us begin. So make sure you watch till the end. Not to jump because I will tell you what happens in this video. This is a continuation of my series talking about intent and what intent can do. Let's begin. Okay, tutandikire main.xml. So eno layout oyo akunakozesa app yajja okulaba. So tugatekamu editex ne button. So ID tetugenda olifalengako oluvannyuma mu main activity.java. So nga pasting or pastes genda tuwandika line by line, as you can see. So editex bwetu wefaanana ne pensi epya liriko open app. Okay, lina id epensi ina id ya button main, editex ina main.editex. Okay, so code jengenda okubanga mbalaga nayo nyini app za muzimukozesa launcher whatever nova launch zikozesa code emu kubikola app bujonnyigako ku screen yo. So ngenda pasting wano instances ezo app za editex ne button nga bwenzitadde. So kino kimpa error at first nga nina okuimportinga packages from those buttons nga bolaba wenyize ku pensa importinze android.widget.button era nenyiga ne importinga android widget.editex. So ngenda be bindinga by view. So nayo code nje pastinzeewo nga vola IDs ezino wano. So onomenga sure nti wano tokolawo error name. So bw'oba twagala binyigamu line by line, so genda some description ofuna code. So nzija ku main.xml so okola ID zange main editex ne main button zendifalinzeeko one. Source code eri wansi mu link description. Bw'eba tena appearinga mu link description, it will take just two more seconds, then ngiteekeyo. So no kuyita set on button click listener. Ekinaabeerawo ng'epensa tulinyizeeko eno method gye ndi kuwandiika. So etekinga open bracket emu at first, then mudamu open bracket tekamu new on click. So on click nayo nyini method etekinga brackets. Okay, then curly brackets, then osembeyo closing bracket, closing set on click listener. Okay, now you take out, then you take out the semicolons. After semicolons bakulaga ere gamba implement abstract. So long pressing ku ere yo kwa fix ne kajja gulu no implementing abstract. Na wali line za green wo inoteka code yo inagiteka ili okekole. Okay, so at first tunakuita intent yaffe nga bulijjo, then intent tugiwa erinnya ettono. So inc nomenga shwa erinnya ettono lyojwali teliri referred to. So oyinza ogiwa intent nenge liri referred to. So intent equals to get application, then application.get package manager. Okay, so ngende ku line one eddako wansi just to make my screen work better. Hopefully one bamula as I type. So nanyinga .get ziliwo bbiri naye waliwo .get instance for package oja. So nayo nyini eriwadde error 3. So muno munda mwa tulina okupasinga package name ya app gye twagala okuopeninga. So package name twagala okuopeninga binagipestinga wakati wa lines zino ebbiri. So andika closing tag no closing semicolons brackets no closing then mwatekamu txt editex yaffe nga bw'ogira txt okoye twagidefinizeeko nti editex. So twagala nga oli wayingizaamu text yaffe egiyita. However editex erina properties nyingi gye twagala okuyita yeya text era tuteekawo .get text. Okay, text eyo tumwagala naye tumwagala in type of string nga bw'olaba era zonna ne zibula. So code eno wano weeri teri perfect, erinamu ze tuyinza oyita bugs. Okay,
naye ejja sobola okukola kitwagala bweti wefaanaganako. So kati kyenokola erina like okuginitiatinga oka inc akaliko yellow kalina okubeera okuka-initiatinga. So start intent ziri mulimu eziwera naye zirimu 2 eziyinza okukolera eno n'endala ino wano wansi. So kanjja kujja wansi muno nga mpasingamu inc eri waggulu erimu akayero like though ninga semicolon. nga bwe mbagambe kodi yaffe wano erinamu like bugs ezimu. bwe tuyingizaamu package name yaffe mu editex ne turunninga code at this point ejja kukola, naye watya nga tutaddemu package name ya app etali installed kyekibeerawo, app yaffe ejja crashinga. Whatever wetunyiga open nga tetutaddewo kintu kyonna, app yaffe ejja crashinga. So runnings right now kambalage. So bwetu wefaanagana. So kati tunateeka wano package name oyinza gijjawa at this time package name so ugifuna mu file editor yo yonna. This examples nkozesa eno. So nengera mu root folder, nengera mu android data, then nonya package name zo package name. So nsose kopa package name ya app nze gyendi kolako, eno app eri installed naye ate like package name eno gyetadde eno si ya app kyo. So etegeza package name eno terina app mweri, okay, weri naye app teriimu. So kati gina gipestingawo, jukira teriiyo. Bwenyiga ku open app crashing out there and then. So tulina checkinga, unfortunately tulina checkinga is this package name, does this package name exist or not, okay. Tulina kebera oba existing oba te existing. So bwenzerayo mu AID app editor, at first kansoke intercalling the issue y'okubanga tuyinza oyingiza pensa nga text teriimu, okay, tuyinza oyingizaamu nga text teriimu. So bwenzerayo ku app yange, bwenzerayo mu app yange nenkopayo editex endala like package name endala ya app endala. In this example nenkopa trip editor package name yayo bwetu wefaanaganako, nenjikopa ejja wano ku clipboard yange. So I accidentally deleted it, ziramu buto zijjawo bino, then nenjikopa, okay, copy, nenzirayo ku app yange, nenjipestinga wano. So trip editor, as you can see, nenyiga open, trip editor automatically opens itself. So home launcher yo erunninga the same code okwopeninga app gyobonyizeeko, naye ate yo echeckinga nesoke nelistinga only apps that are installed. So zo osobola okwopeninga. So bwenkopa package name endala yeno app gyenkozesa, nenkopayo ne VLC video player, okay, nenzirayo ku app yange nensangulawo trip editor, okay, nenyiga open nga nakyo bwokiraba app yaffe crashinga nosonga emuli text nati tunyize okuactivatinga code eri. So tuba tulina okuddayo ku AID yaffe like so, nenzija wano nentekawo if statement, natekawo if statement ejja okukebera oba mulimu text oba temuli text. So if statement sometimes esobola okuzanya logic yayo, naye all you have to do olina otekamu ekintu nga kiri kituufu oba si kituufu, true or false statement. So kati wano tulina okukebera text yaffe eri nga bwe tugiwandiise wali nga tuyingizaamu okunyiga, tulina okuyita text ali mu text editor eyo .get text .toString .is empty nkalu. Bwebanga nkalu tuteekawo curly brackets ezo ezisooka. Bwebanga nkalu code gye tulwaninga awo so kugamba user nti soko oyingizeemu text, naye bweba si nkalu njagala tulwaninge app yaffe, tulwaninge code yaffe nebikula app, okay. Kateekawo closing curly bracket awo nga tulwaninga. Kino kijja
kino kijja kulemesa app yaffe okola ki okucrashinga nga temuli text gye tutaddemu. However, kiri ekyokuba nga package name teriyo, so ntaddemu VLC era nga bola VLC ebadde opened. Okay, ntaddemu package name ya VLC nebeera opened there and then. Ogiraba? So mu video eno ndabise kubanga ngenda kukoma wano. However, source code eri wansi mu description. Video eno bw'ogyagadde osobola okulike n'oconsideringa okusubscribinga intusinkana mu video zeeko. So yeah, peace out. Thank you for watching.